Hello children, in the previous session we started with experiments with water. Let us continue the lesson. We saw that certain objects sink to the bottom of the container filled with water and certain objects float on top of the container filled with water. പാത്രത്തിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് ചില ഒബ്ജക്ട്സ് അതിലിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലേക്ക് പോകും, ചിലത് വെള്ളത്തിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കും അല്ലേ? It sinks. Some objects sinks to the bottom and some objects float on top of the water. We saw that objects which have greater density sinks and objects that have which are less dense floats. You might have seen feathers floating on water. At the same time, when you drop a safety pin on water, it just sinks to the bottom. നമ്മൾ ഫെദർ വെള്ളത്തിൽ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫെദർ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യണത് കാണാം. സേഫ്റ്റി പിന്നോ എന്തെങ്കിലും പിൻസ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് സിങ്സ് ടു ദി ബോട്ടം. അതും നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ദെൻ വി സെഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ഓബ്ജെക്ട്. ഹെവിയർ ദ ഓബ്ജെക്ട്, it sinks to the bottom. Lighter objects will float on top of water. ഡെൻസിറ്റിയുടെ ടേംസിലാണ് നമ്മളവിടെ സിങ്ക് ചെയ്യോ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞത്. Now let us continue with some more experiments here. Mark right for things that float, mark cross for things that sink. Empty bowl, what do you think it will do? Empty bowl in this year, will it sink or will it float? It will float. You can try dropping an empty bowl into വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഒരു ബക്കറ്റിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അതിലൊരു ബോൾ ഇട്ട് നോക്കുക. യു വിൽ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്ലോട്ട്സ് on top. Now after putting in 6 to 7 pebbles, you can see it sinks to the bottom. It becomes denser and it sinks to the bottom. Iron nail or pin എന്ത് ചെയ്യും? It sinks to the bottom. When you do, then also it sinks to the bottom. Matchstick floats on water. Empty plastic bottle with its lid closed. You can see that empty plastic bottle floats on water. This is what you think before doing, and you can do the experiment and see what happens in each case and mark accordingly. ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ആൻസേഴ്സ് എഴുതിയാൽ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. ബോട്ടിൽ ഹാഫ് ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ, ഇറ്റ് ഫ്ലോട്ട്സ്. ഓക്കെ, bottle full of water will sink to the bottom. Aluminum foil from medicine packing, open and spread out, it will float on the tightly pressed into a ball, adine ball pole ആക്കിയ എന്താവും? Sinky. In a cup like shape, it floats on water. You can see ഇതില് ഇത് അലുമിനിയം ഫോയിൽ, പേപ്പർ മരുന്നിന്റെ റാപ്പ് അറിയാണ്ട് വെള്ളത്തിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു മൈറ്റ് ഹാവ് നോട്ടീസ്ഡ് ഇറ്റ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് അല്ലേ? this floats. Aluminum foil floats on water. Press tightly like a ball, it sinks. Flatten ചെയ്തിട്ട് പരന്ന കപ്പിന്റെ ഷേപ്പിലൊക്കെ ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ it floats. You can imagine a boat എന്തുകൊണ്ടാണ് വെള്ളത്തിൽ സിങ്ക് ചെയ്യാത്തത്? Do you know why a boat does not sink in water? The reason being, yesterday I mentioned about water being displaced. ഒബ്ജക്ട്സ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ amount of water displaced എന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു.
if the amount of water displaced is greater than the weight of the object floats. Object in the weight, if the weight of the object is less than the amount of water അല്ലെങ്കിൽ fluid displaced, amount of fluid displaced, ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ this object will float. If the object is heavier than the amount of fluid displaced, the object sinks. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യണ വാട്ടറിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ വെയിറ്റിനേക്കാളും ഇത് കൂടുതലായാൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും. ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി മേക്ക് ബോട്ട്സ്. ഈ പ്രിൻസിപ്പലിലാണ് ബോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ്സ് വൈ ദ ബോട്ട്സ് ഫ്ലോട്ട് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് വാട്ടർ. A soap cake, we know a soap sinks to the bottom. A soap cake on a small plastic plate will float. A piece of ice floats. Like ice float cheyanalla reason endanu vechal density of ice is less than the density of water. Adondana ice float cheyanadu vellathil. So rendu different കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. Density of the object, amount of fluid displaced. So ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒബ്ജക്ട്സ് സിങ്ക് ചെയ്യോ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യോ എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ. Find out from other groups which things floated and which sank in the water. Iron nail എന്ത് ചെയ്യും? Sink in water, but the katori floats. I think this happened because എന്തുകൊണ്ടാണ് അയൺ നെയിൽ സിങ്ക് ചെയ്തത്? അയൺ നെയിൽ ഡെൻസർ ആണ് അല്ലെ. കട്ടോരി ആണെങ്കിലോ കട്ടോരിയുടെ ഷേപ്പ് കാരണം കട്ടോരിക്ക് വോളിയം കൂടുതലാണ്. ഇറ്റ് സ്പ്രെഡ് അക്രോസ് ഏരിയ, അത് കവർ ചെയ്യണ ഏരിയ, സർഫസ് ഏരിയ മോർ ആണ് കട്ടോരിക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് കട്ടോരി ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തതും അയൺ നെയിൽ sink ചെയ്തത്. Empty plastic bottle floats on water. The bottle filled with water sinks because എന്തുകൊണ്ടാണ് empty bottle? The amount of water displaced is lesser. Empty bottle കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ വെയിറ്റ് ലെസ് ദാൻ ദ amount of water displaced ആണ്. But heavy bottle കേസിൽ it is the other way. The weight of the object is greater than the weight of the displaced fluid. Aluminium foil, when it is spread out, it floats when it is spread out. It sinks when it is put in. അതിനെ ബോൾ പോലെ ടൈറ്റ്ലി പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ it sinks to the bottom. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ വൈഡർ ഏരിയയാണ്, ഇവിടെ ലെസ് ഏരിയ ആണ്. സോ ദിസ് ബിക്കംസ് ഡെൻസർ. ആൻഡ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ വോള്യൂം ലെസ് ആണ്. സോ ഡെൻസിറ്റി ഇവിടെ ലെസ് ഡെൻസ് ആണ്, ഇവിടെ മോർ ഡെൻസ് ആണ്. ദ ഡെൻസിറ്റി ഇസ് മോർ. സോ അയൺ നെയിൽ sinks in water. Katori floats. Because of density. The empty bottle float. The bottle filled with water sink. Water displaced is greater than weight of the object.
weight of the object. Aluminum foil floats when it is spread out and sinks when it is pressed tightly like a ball. So here also you can write the same reason. Water displaced is greater than the weight of the object. When the amount of water displaced is greater than the weight of the object sinks to the bottom. Is it magic? When Aisha woke up in the morning, Ammi had fever. Abu made some tea and went to give medicines to Ammi. He told Aisha, you boil eggs, you put some salt in the water. Aisha took water in a pot. By mistake, she put too much salt in the water. She saw the eggs at the bottom of the pot come up a little and start to float in water. Take some water in a glass, put a lemon in it. Now keep putting salt in the water. Half a spoon at a time. Were you able to float your lemon in water? What do you think? What do you think the lemon floated in salty water? Because എപ്പോഴാണ് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞത്? ഡെൻസിറ്റി നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫ്ലൂയിഡിനേക്കാളും ലെസ് ഡെൻസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ലൈറ്റർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും എന്ന് പറയും. സോൾട്ട് വാട്ടർ ഇസ് ഡെൻസർ ദാൻ നോർമൽ വാട്ടർ. നമ്മള് വെള്ളത്തിൽ സോൾട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഹാർഡർ ആൻഡ് ഹാർഡർ. അതായത് സോൾട്ട് വാട്ടർ ഹാർഡ് വാട്ടർ ആണ് അല്ലെ. ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഡെൻസർ ആൻഡ് ഡെൻസർ. A stage reaches wherein it becomes so dense that it is denser than the lemon that you have put in. അപ്പോൾ ലെമൺ എന്ത് ചെയ്യും? ലെമണിന്റെ ഡെൻസിറ്റി പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? വെനവർ, അതായത് റിലേറ്റീവ് ആണ്. ഫ്ലൂയിഡും ഒബ്ജക്റ്റും റിലേറ്റീവ്ലി ആണ് നമ്മൾ പറയണത്. ഇപ്പോൾ ഇടണ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫ്ലൂയിഡിനേക്കാളും ലെസ് ഡെൻസ് ആണെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും, ഗ്രേറ്റർ ഡെൻസിറ്റി ആണെങ്കിൽ സിങ്ക് ചെയ്യും. സോ വെൻ യു മിക്സ് സോൾട്ട് വാട്ടർ, the water becomes denser. Salt water solution എന്നുള്ളത് plain water നേക്കാളും denser ആണ്. So a stage reaches wherein the lemon becomes less dense than the salt water. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ it floats. Till that time it sinks in water. Okay. Dead Sea. All oceans and sea have salty water. The saltest of all is the Dead Sea. How salty? Imagine 300 grams of salt in 1 liter of water. Imagine 300 grams of salt 1 liter of water. Would you be able to even taste such salty water? It would be very bitter. Interestingly, even if a person does not know how to swim, she could not drown in the sea. Salt water denser ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. വെള്ളത്തിനേക്കാളും ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ്. So we will float on hard water. അതായത് സോൾട്ടി വാട്ടറിൽ നമ്മൾ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ വളരെ ഡെൻസിറ്റി, സോൾട്ടിന്റെ ഡെൻസിറ്റി വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട്, സോൾട്ടിന്റെ എമൗണ്ട് വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ വെള്ളത്തിന്റെ ഡെൻസിറ്റിയും വളരെ കൂടുതലാണ്. സോ അവിടെ വെള്ളത്തിൽ വീണാലും people will float. She will float in water as if lying down on it. Remember the lemon you floated in salty water. ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെന്റിന് സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ കൊണ്ടാണ് ഡെഡ് സീയില് പീപ്പിള് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് this is clear to you, children. Please watch the video. In case if you have any doubts, please do post it in the stream. With that, I'll stop my today's session, children. Thank you.